pursuing extrajudicial executions. 7. One of William Ruto's grudge against George Kinoti and the DCI started way before the elections. Ruto appears to believe that the coming of the UDI regime is a perfect mandate for him to punish the officers he long had a grudge against. We are here to say no. We oppose that attempt to sacrifice state officers who, in the line of duty, may have rubbed politicians the wrong way and who are now being selectively punished for having done their job. Ruto seems to be looking for some Indians whom he lost in the middle of the August elections. Those Indians were human beings. They deserve to live, and we continue to pray for their families and hope that they will be found alive and that justice shall be done in their case. But we believe the Indians are not the first to disappear, and they will most certainly not be the last if the past is anything to go by. So, as Mr. Ruto mounts a search for the Indians, wherever and whatever they were to him, we want an equally vigorous search to establish the truth behind their disappearance and death of tens of Kenyans, including the following: Sergeant Kipyegon Kenei, the administration police officer, went missing just when he was supposed to accompany his colleagues to the Directorate of Criminal Investigations to record a statement in the 39.5 billion shillings fake arms probe that involved the office of the Deputy President when Ruto was serving in that capacity. B. Mr. Christopher Koech, who taught at Kaunga Primary School in Mumias, who was later found lying on the side of a road near Shibuli Market with foam in his mouth and was sweating profusely. He was linked to the ICC case. At one time, he was under witness protection and even sought refuge in a neighboring country. Mr. Koech was to travel to The Hague to testify in lawyer Paul Gicheru's ICC case. Meshach Yebei, whose mutilated body was found in Savo National Park, some 600 miles or kilometers from the Eldoret where he had disappeared. He too was linked to the ICC cases. D. Journalist John Kitui was allegedly killed for his reporting on the death of a witness in the ICC proceedings. E. Journalist Walter Osapiri Baraza and Philip Kipkoech Bet, alias Kipsengera, Ngeria, both wanted by the Hague-based International Criminal Court for interfering with witnesses. Their whereabouts remain unknown to date. F. ICC witnesses like John Kangede disappeared in 2008. George Duo died in 2013. Bernard Kimeli died in 2011. Charles Ndungu Wagacha, Naftali Irungu, Anthony Mwenje, Joroge Gichere, Timothy Mburu Gatira, Njuguna Gitao Njuguna, among other ICC witnesses who disappeared and later died under mysterious circumstances. G. Then there is the lawyer Paul Ndungu, the last of the ICC witnesses who died last September, probably driving the final nail in the coffin of the ICC case. H.
Finally, there is Ms. Chris Musando, the IBC IT manager, who was tortured and murdered days to the 2017 election. I cannot finish without mentioning my late friend, Jacob Juma, who was found shot dead in Ngong Highway, and whose to date his death has not been properly concluded. Jacob Juma, before he was killed, had stated those who wanted him dead. 11. As a party, we demand an immediate end to the selective and vindictive process Ruto was embarked on with regard to disappearances and extrajudicial executions. Instead, we demand a transparent, professional, and inclusive public inquest to assist the country and families determine the fate or whereabouts of members who disappeared or died under unclear circumstances, including the ICC witnesses and election officials. 12. Finally, the issue of raising of taxes. Despite the campaigns, both Azimio and Kenya Kwanza made promises to Kenyans. During the campaigns, both Azimio and Kenya Kwanza made promises to Kenyans. On our part, we made it clear that they would realize the promises we made without increasing tax burden on Kenyans. It remains our position that Kenyans cannot afford and should not be asked to pay extra taxes for the order regime to realize the outlandish and unrealistic promises it is pursuing. We wish to remind the order regime that we have been here before. When NAC took over power in 2003, the economy was worse off than what order has inherited from Jubilee. But we were able to put the country back on track, including free primary education, without raising taxes. The Grand Coalition government picked up from the ashes of post-election violence and rebuild the economy, including massive infrastructure, without raising taxes. UDA must immediately shelve any thoughts of raising taxes on suffering Kenyans. Instead, UDA must improve revenue collection at all collection points like airports, customs points, registration of persons, VAT, and so on. It must stop diversion of revenue, reform institutions like the KRA, NSSF, NHIF, and government procurement. Deducting more money from workers and throwing it at the corrupt and mismanaged institutions like the NSSF and the NHIF won't solve any problem. Above all, the government must fight and be seen to be fighting corruption. Those measures will be sufficient to raise money to finance the country without raising taxes. We will resist any attempt by the government to unilaterally raise taxes to finance corruption. End of statement. Nataka Kiswahili. Kwanza, umeona hapa tuko hapa kama viongozi wa Azimio la Umoja One Kenya. Umeona hapa Mheshimiwa Kalonzo Musyoka, Mheshimiwa Martha Karua, na washirika wengine. Tuko hapa na Mheshimiwa Eugene Wamalwa, ambaye kwa mara ya kwanza anashiriki katika mikutano yetu kama mwanachama, ametoka kwa serikali sasa.
Sasa karibu katika kiwanja ya upinzani. Vile vile mmeona Mheshimiwa Junet Mohamed hapa, Dr. Mukisa Kitui na wabunge wengi tuko nao hapa pamoja na minority leader in the National Assembly, Honorable Pia Wandai. Tuko hapa kwanza kupeana certificate kwa Mheshimiwa Wafula wa Munyinyi kama mgombea kiti cha useneta wa kaunti la Bungoma. Yeye ndiye atabeba bendera ya Azimio katika hiyo by election ambayo inakuja kule Bungoma. Sisi najua nyinyi nyote mnajua Mheshimiwa wa Munyinyi amekuwa mwanabunge kwa miaka mirefu zaidi, mbunge wa Kandui constituency kule Bungoma, na uwezo wake na kila kitu inajulikana. Tuna hakika ya kwamba Mheshimiwa Wafula wa Munyinyi atabeba bendera ya Azimio vizuri katika hiyo kinyang'anyiro ya kiti cha Bungoma. Tunamtakia kila laheri. Pili, tumeongea juu ya mambo ya maafa ile uuaji kinyama ya Wakenya. Tumesema tunajua ati kuna wale Wahindi ambaye inasemekana walishikwa na baadaye wakatoweka na wajaonekana mpaka waleo. Kitu walikuwa wanafanya hapa hakuna mtu anajua ijapokuwa wale ambayo waliwaleta hapa. Lakini tumesema wao ni binadamu kama wanadamu wengine, na sisi tutatetea haki yao ya maisha. Na sisi tungependa uchunguzi yote ifanyike ili ijulikane wako wapi, ikiwa kama hayuko ni nani ambayo aliwachukua. Lakini vile vile tumesema hatutaki kusema ati uchunguzi naishia hapo. Tumelaani vikali yale ambayo yanaendelea wakati huu ya kulenga mtu mmoja ambaye alikuwa ni DCI bwana Kinoti, ambaye sasa lawama yote inalenga kwake. Hata DPP ambaye yeye mwenyewe ndiye alikuwa kila mara anakataa kushtaki watu ati hakuna ushahidi ya kutosha. Sasa kujitokeza na kusema yanalaumu wa DCI. Na DCI hajapewa nafasi ya kujibu. Tunaona kama yale yote ambayo yanafanyika wakati huu ni kama ile kangaroo. Hakuna ukweli wowote ndani yake. Tumesema kuna Wakenya wengi ambayo wamepotea, wengine wameuawa kinyama mpaka wakati huu. Wale ambayo wengine walikuwa wametekwa nyara, wengine mmoja alitekwa nyara kule Eldoret, mwili yake kapatikana huko upande wa Savo. Na wengine yote mimi tumetaja ndani ya hiyo statement. Tumesema tunataka uchunguzi ifanyike, ijulikane ni akina nani walihusika. Tumangoja ule watu kama Jacob Juma ambaye alipigwa kinyama akawawa hapo katika barabara ya Ngong. Tumeongea vile vile juu ya bwana Msando ambaye alikuwa anafanya kazi kwa tume ya uchaguzi, akatekwa nyara, akaenda na mwili yake kapatikana kule, hata mkono yake imekuwa imekatwa. Tumesema tunataka uchunguzi ingie katika mambo haya yote, na vile tunaona wakati huu hatuna ile shirika ambayo inaweza kufanya kazi hii, ambayo itaweza kufanya. Natakikana tutafute watu wengine ambao labda wametoka nje wajiingize kwa mambo kama haya, vile marehemu Nyayo walifanya alileta Scotland Yard hapa kuchunguza kifo ya bwana Robert Ouko. Hiyo ndio
kuridhisha Wakenya. Yale ambayo yanafanyika wakati huu ni sarakasi. Hakuna ukweli yote ambayo itatokea na yale mambo ambayo yanafanyika wakati huu. Mwisho tumeongea juu ya mambo ya ongezeko ya ushuru kwa Wakenya. Wakati huu Wakenya tayari wanabeba mzigo mzito zaidi ya uhuru. Hali ya uchumi ni mbaya. Mbaya sana, wengine hata kuweka ugali kwa meza kwa watoto hawawezi. Sangine watoto wanalala na njaa. Pande nyingine kuna bala njaa ambaye imekumba watu kila mahali, ukame imezidi. Wakenya wengine wanakufa, kienda kule Turkana, kule Mandera, kule Garissa, Wajir, kule upande ya Marsabit, Isiolo, hapa Narok, Kajiado na kadhalika. Wakenya wanalala na njaa, watoto wanakufa, mifugo zinakufa kila mahali. Hii ndio na wale ambao wanaishi katika miji, vitongoji duni, wengi wanapata shida kubwa zaidi upande ya Kibera, Nairobi hapa, Mkuru kwa Njenga, upande ya Mathare, kila mahali Nairobi hii watu wanasikia mbaya zaidi. Kwa hiyo kuzidisha hiyo mzigo juu wa Kenya haifai. Kusema Wakenya wamechoka. Punda imechoka na mzigo. Hatutaki kukubali wengine wazidishe mzigo juu kwa Wakenya. Tumewaambia kwamba kuna njia mingi sana ya kuua paka. Sio lazima uhuru iongezeke. Sisi kama tulipokuwa katika NAK, tulipochukua utawala mwaka wa 2013, tulipata uchumi ambao ilikuwa imeathirika kuliko wakati huu. Wakati huu tulikuwa tumetoa ahadi kwa Wakenya kwamba tutaanzisha elimu ya bure ya shule ya msingi kwa Wakenya wote. Na tukaitimiza hiyo ahadi, lakini hatukuongeza ushuru. Tulitumia mbinu ambayo sisi kama Azimio, kama tungeunda serikali tungetumia. Hao jamaa walikuwa wanatoa ahadi, lakini walikuwa hajui vile watatekeleza hiyo ahadi. Sisi tulikuwa tumetoa ahadi, tukiingia tutasaidia wale maskini ambao hawana mapato shilingi 6,000 kila mwezi. Tulikuwa tunajua hiyo pesa itatoka wapi. Tuliongea juu ya mambo ya elimu ya bure ya Wakenya. Tulijua hiyo pesa ingetoka wapi. Hatungeongeza mzigo juu ya Wakenya. Kwa hivyo nyinyi wana Kenya Kwisha au Kenya Kwanza, timizeni ahadi yenu. Nyinyi mlitoa ahadi kwa Wakenya, wengine mlisema mtatimiza baada ya kuweka Biblia chini, kuapishwa. Wengine ilikuwa ifanyike ndani ya mwezi moja, wengine baada ya siku 100. Mambo kama kupunguza bei ya unga kutoka 200 hadi 70. Kupunguza bei ya mafuta ndani ya mwezi moja na kadhalika. Ahadi ni deni. Tumesema punguzeni ahadi bila kuleta mzigo zaidi kwa Wakenya. Asanteni sana.